Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday tabled a last-minute proposal to the government that Israel opposes unilateral recognition of a Palestinian state and rejects international dictates. Ministers unanimously approved the resolution. In light of the recent comments in the international community regarding the attempt to unilaterally impose a Palestinian state on Israel, I'm submitting for government approval a declaratory decision on the issue. I'm confident that it will receive very broad support, told Netanyahu at a cabinet meeting. The declaration reads as follows. Here's the statement. Israel firmly rejects the international dictate on final agreement with the Palestinians. The Palestinians firmly reject the Palestinian final agreement with the Palestinian Authority. Israel remains opposed to the unilateral recognition of a Palestinian state. Such recognition following the massacre of the 7th of October would be a huge and unprecedented reward for terrorism and would prevent any future peace agreement. Fighters fighting to free the hostages held captive by the Islamist Hamas organization in the Gaza Strip painted the water of a fountain near the Prime Minister's residence red on Sunday and placed a sign next to it saying, "Enough blood has been spilled. A deal is on the table." Over the weekend, thousands of protesters demonstrated in Kaplan Street in Tel Aviv against the government and demanded early parliamentary elections in Israel. Protesters blocked roads and police fined several of them. Demonstrations with similar slogans were held outside Prime Minister Benjamin Netanyahu's house in Caesarea, as well as in Jerusalem, Haifa, and Beersheba. Speaking on the global stage of the Munich Security Conference on Saturday evening, Israeli President Yitzhak Herzog unveiled an anti-Semitic book found in a home in Gaza. The book, entitled The End of the Jews, written by Hamas co-founder and former Palestinian Authority Foreign Minister Mohammed al-Zahar, was found in a house in the Al-Farkan area of Gaza by Israeli army soldiers. The cover of the book shows a sword pierced through the Star of David and Jews drowning in blood. The book glorifies, first of all, the fact that we must not recognize that there are Jews and Jewish people, but most of it glorifies the Holocaust, amplifying what the Nazis did and calling on nations to follow what the Nazis did, said Herzog. Herzog said one of the world's biggest challenges is jihadist ideology because it is scattered around the world. We'll fight you tooth and nail until it stops, because we cannot accept this in modern times, said Herzog. Fabrice Leggeri, the former head of the European border agency Frontex, is standing for election to the European Parliament in June as a candidate for the French sovereignist right-wing National Rally led by Marine Le Pen. Leggeri said that he had joined the list of the National Front. In announcing his candidacy, he put migration at the forefront of his campaign, saying he would fight for tougher EU immigration rules if elected. Leggeri stepped down as head of Frontex in 2022 after serious allegations against him and his staff over the treatment of migrants trying to reach the European Union. With less than 4 months to go until the next European Parliament elections in EU countries, polls show Le Pen's party in the lead, significantly ahead of French President Emmanuel Macron's centrist camp. And finally, for the weather, skies will clear across the country in the evening. Tomorrow, the sun will shine again everywhere. The temperatures will average around -1 to 6 degrees Celsius in the morning and 10 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanyahu legte der Regierung am Sonntag in letzter Minute einen Vorschlag vor, wonach Israel die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates ablehnt und internationale Diktate zurückweist. Die Minister nahmen die Resolution einstimmig an. Angesichts der jüngsten Äußerungen in der internationalen Gemeinschaft über den Versuch, Israel einseitig einen palästinensischen Staat aufzuzwingen, lege ich der Regierung einen Erklärungsbeschluss zu diesem Thema zur Genehmigung vor. Ich bin zuversichtlich, dass er breite Unterstützung finden wird, sagte Netanyahu in der Kabinettssitzung. Die Erklärung lautete wie folgt. Hier ist die Erklärung. Israel lehnt das internationale Diktat über das endgültige Abkommen mit den Palästinensern entschieden ab. Die Palästinenser lehnen das endgültige Abkommen mit der palästinensischen Autonomiebehörde entschieden ab. Israel lehnt die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates weiterhin ab. Eine solche Anerkennung wäre nach dem Massaker vom 7. Oktober eine gewaltige und beispiellose Belohnung für den Terrorismus und würde jedes künftige Friedensabkommen verhindern.
Kämpfer, die für die Befreiung von Geiseln kämpfen, die von der islamistischen Hamas-Organisation im Gazastreifen gefangen gehalten werden, haben am Sonntag das Wasser eines Brunnens in der Nähe der Residenz des Premierministers rot gefärbt und ein Schild mit der Aufschrift „Genug Blut ist geflossen, ein Deal liegt auf dem Tisch" daneben angebracht. Am Wochenende demonstrierten Tausende von Demonstranten in der Kaplanstraße in Tel Aviv gegen die Regierung und forderten vorgezogene Parlamentswahlen in Israel. Die Demonstranten blockierten Straßen und die Polizei verhängte gegen mehrere von ihnen Geldstrafen. Auch vor dem Haus von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Caesarea sowie in Jerusalem, Haifa und Beersheva fanden Demonstrationen mit ähnlichen Parolen statt. Der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog hat am Samstagabend auf der internationalen Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz ein antisemitisches Buch vorgestellt, das in einem Haus in Gaza gefunden wurde. Das Buch mit dem Titel „Das Ende der Juden", das vom Hamas-Mitbegründer und ehemaligen Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud al-Zahar geschrieben wurde, wurde von Soldaten der israelischen Armee in einem Haus im Stadtteil Al-Fahkhan in Gaza gefunden. Das Cover des Buchs zeigt ein Schwert, das den Davidstern durchbohrt, und Juden, die im Blut ertrinken. Das Buch verherrlicht in erster Linie die Tatsache, dass wir nicht anerkennen dürfen, dass es Juden und jüdische Menschen überhaupt gibt. Aber vor allem verherrlicht es den Holocaust, indem es die Taten der Nazis verherrlicht und die Nation dazu aufruft, den Taten der Nazis zu folgen, sagte Herzog. Herzog sagte, eine der größten Herausforderungen für die Welt sei die dschihadistische Ideologie, denn sie ist über die ganze Welt verstreut. Wir werden sie mit Zähnen und Klauen bekämpfen, bis sie aufhört, denn wir können das in der heutigen Zeit nicht akzeptieren, sagte Herzog. Fabrice Leggeri, der frühere Leiter der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, kandidiert für die von Marine Le Pen geführte rechtsnationale französische Rallye Nationale im Juni für das Europäische Parlament. Leggeri erklärte, er habe sich der Liste der Front National angeschlossen. Bei der Ankündigung seiner Kandidatur stellte er das Thema Migration in den Mittelpunkt seiner Kampagne und sagte, er werde sich im Falle seiner Wahl für strengere EU-Einwanderungsvorschriften einsetzen. Leggeri trat 2022 als Frontex-Chef zurück, nachdem gegen ihn und seine Mitarbeiter schwere Vorwürfe wegen der Behandlung von Migranten erhoben worden waren, die versuchten, in die Europäische Union zu gelangen. Weniger als 4 Monate vor den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament in den EU-Ländern sehen Umfragen die Partei von Le Pen in Führung, deutlich vor dem zentristischen Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird sich der Himmel im ganzen Land aufhellen. Morgen wird die Sonne wieder überall scheinen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -1 bis +6 Grad am Morgen und zwischen 10 und 14 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביא ביום ראשון הצעה לממשלה ברגע האחרון, לפיה ישראל מתנגדת להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית ודוחה תכתיבים בינלאומיים. השרים קיבלו את ההחלטה פה אחד. לאור ההערות בנושא הניסיון לכפות זאת באופן חד צדדי, אני מגיש החלטה הצהרתית בנושא לאישור לממשלה. אני בטוח שהיא תקבל תמיכה רחבה מאוד, אמר נתניהו בישיבת הממשלה. בהודעה נכתב שישראל דוחה בתוקף תכתיבים בינלאומיים לגבי הסכם סופי עם הפלסטינים. הסכם כזה יכול להיות מושג רק באמצעות משא ומתן ישיר בין הצדדים ללא תנאים מוקדמים. ישראל נותרה מתנגדת להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. הכרה כזו לאחר הטבח ב7 באוקטובר יהיה פרס מסיבי וחסר תקדים לטרור וימנע כל הסכם שלום עתידי. המפגינים הנלחמים לשחרור בני הערובה מוחזקים בידי הארגון האסלאמיסטי חמאס השולט ברצועת עזה צבעו ביום ראשון את מי המזרקה ליד מעון ראש ממשלה באדום והציבו לידו שלט האומר נשפך די דם, יש עסקה על השולחן. במהלך סוף שבוע הפגינו אלפי מפגינים נגד הממשלה ברחוב קפלן בתל אביב ודרשו להקדים את הבחירות לכנסת בישראל. המפגינים חסמו כבישים והמשטרה כנסה מספר אנשים. הפגנות עם סיסמאות דומות נערכו ליד ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקיסריה וכן בירושלים, חיפה ובאר שבע. בנאום על הבמה העולמית בוועידת הביטחון של מינכן במוצאי שבת חשף נשיא ישראל יצחק הרצוג ספר אנטישמי שנמצא בבית בעזה. הספר
קץ היהודים, שנכתב על ידי מחמוד הזהר, מייסד שותף בחמאס ולשעבר שר החוץ של הרשות הפלסטינית, נמצא על ידי חיילי צה"ל בבית באזור אל-פרקן בעזה. עטיפת הספר מציגה חרב חודרת מבעד למגן דוד ויהודים טובעים בדם. הספר מעלל בראש ובראשונה שקודם כל לא צריך להכיר בעובדה שיש יהודים ועם יהודי, אבל מעל הכל הוא מעלל את השואה, מגביר את מעשי הנאצים וקורא לאומות ללכת בעקבות מה שהנאצים עשו. אמר הרצוג, לפי הרצוג אחד האתגרים הגדולים בעולם הוא האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית שכן היא פזורה ברחבי העולם, והעולם צריך לומר עצור, נמאס לנו, נלחם בכם עד שזה ייפסק, כי אנחנו לא יכולים לקבל את זה בזמנים המודרניים, אמר הרצוג. ראש הסוכנות להגנת הגבולות האירופית לשעבר, פרונטקס, פבריס לגרי, רץ בצבעי מפלגת הימין הצרפתית בראשות מרין לפן בבחירות לפרלמנט האירופי ביוני. לגרי יודיע כי הצטרף לרשימת האיחוד הלאומי, שהכריז על מועמדותו, הוא נתן עדיפות להגירה ואמר שילחם עבור כללי הגירה מחמירים יותר של האיחוד אם ייבחר. לגרי התפטר מתפקיד ראש פרונטקס ב-2022 לאחר האשמות חמורות נגדו ונגד עמיתיו בנוגע ליחס למהגרים המנסים להגיע לאיחוד האירופי. שנותרו פחות מ4 חודשים לבחירות הבאות לפרלמנט האירופי במדינות האיחוד, לפי סקרים, מפלגתו של לפן מובילה באופן משמעותי לפני המחנה המרכז של נשיא צרפת עמנואל מקרון. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב יתבהרו השמיים בכל רחבי הונגריה, מחר שוב שמש צפויה לזרוח, הטמפרטורות תהיינה בין -1 ל-6 מעלות בבוקר ובין 10 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.